Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Letsplay de L.A, Noire, Los Ángeles, Noire, aquí en mi canal de Rockstar Games. Es el juego, un juego así, un poco de intriga, bueno, un poco así de un policía que tiene que ir averiguando casos, tiene que ir mirando un poco de... mirando pistas. Y bueno, vamos a jugar a este juego. Venimos de jugar a Heavy Rain, último juego que he subido en el canal, y voy a subir este juego porque lo tenía en casa y es muy parecido quizás la forma de jugar al Heavy Rain, ¿vale? Un poco así de ir buscando pistas, ir buscando cosas, un poco de intriga, ¿no? Un poco de policíaco, así. Y vamos a intentar subir este juego a ver qué tal se nos da, ¿vale? Vamos a dar la partida nueva. Omitir tutoriales. Hostia, no sé, es que, a ver, supongo que nos irán bien, no. Vamos a probar a ver cómo se juega. Y luego en este caso pues, supongo que nos dejará la opción de salir, ¿eh? Cargando. A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile. The car. A symbol of freedom and vitality. Every man can own his own home, and have room to breathe, not be overlooked by his neighbors. Bueno, como veis, The city where a man's home is his castle. A quarter acre of the dream made possible by el juego está en inglés, ¿eh? Lo que pasa es que tenemos los subtítulos en castellano porque el juego es en inglés. the city of opportunists. The city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. Y bueno, A city of pioneers. A city of dreamers. A city of undercurrents, where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. vale, presentación de la ciudad, ¿eh? Hollywood, LAN. Vale, el LAN va acompañando para no... In the Vale. Marine Corps, you deal with the chain of command. Reflexión, ¿eh? Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for, that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGPL calling caller 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective an ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniform assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Vale, muy bien. Vamos a ver, vamos a empezar. Estamos en el primer capítulo, capítulo de reflexión, ¿vale? Tenemos que conducir el coche, por lo que veo. A ver. ¿Cómo va esto? Vale, ahora. Y tenemos que ir, aquí tenemos un minimapa a la izquierda, que tenemos una bandera amarilla. Vale, la verdad es que los diálogos de los protagonistas va a ser un problema, una cosa complicada, porque hablan en inglés y al estar hablando yo tengo que estar pendiente de lo que dicen. Bueno, en un principio, por lo que he visto, hay que ir a un crimen, a inspeccionar un crimen, a buscar pruebas, ¿vale? Donde está la bandera amarilla debe ser el final. Vamos a darle gas a ver el coche este, ¿qué tal? Bueno, tío, ya lo estrenemos, Hombre, la verdad es que se conducen mal de cojones,
Vale, 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 vale. Uf. Hostia, mal, no, se conduce fatal, Vale, giramos a la derecha. Ya que los podían haber hecho un poco mejor para conducirlos, Vale, aquí a la derecha está, Los tendremos que ir asociando, bueno, ir familiarizando con la ciudad, Escenario del crimen en el callejón, 10 y 20 de la noche. Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put 2 in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. Hurry it up, Floyd. We I'm got outta places here. to be. Happy hunting. Vale, tenemos que encontrar el arma, Usa L para caminar. Uy, qué This bien, is a tío. fist hump. Just going through the motions. R2 para correr. Let's just get it over and done. All right, have it your way. We'll search right up to the back wall. R para ajustar cámara. With anything, come find me, Vale. and we'll talk it out. R3 para mirar atrás. 2 heads are always better than 1. Vale. Hostia, qué guapo, tío. Vale, vale. Vale, a ver. ¿Esto qué es? La música, bajar el volumen cuando por indicar que las pistas en lugar han sido descubiertas. Ah, vale, bien. ¿Qué pasa aquí? Me tembló el mando, I'm stumped. Ideas? Have a good look around. It could be anywhere. It's not my job to pick through other people's. Ah, vale. X para inspeccionar un objeto, vale. A ver. ¿Qué tengo para coger? A ver. No me dice nada. Usa L. Ah, qué guay, tío. Vale, muy bien. Soltamos. What have you got, Phelps? Anything? ¿Y este qué? Take a smarter man than me to connect that. Para relacionarlo. Vale, esto... Mierda. I tell you, I'm jinxed. I always get landed in this crap. Ay, un momento, aquí me tembló también, Usaré para seleccionar un objeto. El diario. Nos vamos a encontrar. Siguiente dice, la mente es la frontera final. ¿Qué? Oh, mira. Dr. Fontaine, could I have a word? Of course, young man. I really enjoyed your lecture, Doctor. Psychiatry seems to have a tremendous amount to offer. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement from our work. The mind is the last great mystery in medicine. Are you thinking of specializing, Mr. Sheldon, Courtney Sheldon. I'm only in second year, Doctor. They fast-tracked me a year because of my experience during the war. Ah, That's what I wanted to talk to you about. Battle fatigue and collapse under duress. Can it be helped? I would say yes, given the right set of circumstances. Trauma forces the mind to close down, retreat in on itself. We try to find ways to unlock the mind again. A combination of therapy and drug treatment. Hypnosis and therapy are powerful tools in the right hands, Sheriff. I've been to visit some of the guys at the VA hospital. A good friend of mine, he's so far away. It's like he's wandering. We went through a lot together. Yes, Doc. Give me his details and I'll make a prognosis. I have a number of clinics in Los Angeles, Courtney Sheldon. And your penance, your friend's help, is to come and work at one of them in your spare time. What little spare time the medical student has. Is that a deal? Is it ever? I can't thank you enough. I'm not promising a cure, Courtney. I want you to remember that. Every physician has patients that he cannot hope to cure, for whom he can only smooth path to death. Bueno.
Vale, ya vimos la noticia, ¿eh? Vale, dejamos el objeto. ¿Qué? ¿La botella qué? Buah, tío, pues déjala, anda. No, venga, vamos, va. ¿Por aquí qué? Aquí hay un coche mal aparcado. Un momento, tío. Que me tiembla aquí, Era. Basura. Joder. Pues si es basura, tío, no sé para qué coño me ha hecho. Vamos directamente a por el compañero. Vale. Uf. Nueva pista, manchas de sangre. Hell of a way to go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. Vale, venga. Vamos a ver. Aquí le disparó. En el contenedor no hay nada. No. O sea que la pistola no está aquí. Un objeto, tío. ¿Ves? ¡Oh, mira! ¡Oh! Ralph, there's something on the rooftop. How the hell did you see that? Pues no tengo ni puta idea. Reflection in the window. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. All right, don't hurt yourself. Vale, tío, hostia. The gun's up on the roof, right? So we need to find a way up. Fíjate un tubo de desagüe para trepar por él. Tubo de desagüe aquí. Mírala. Oh, oh, hostia, vale, vale. Chumps do these homicide guys think we are? Vale. Wesson, serial S71893. How you doing, Cole? Found it yet? Ah. 2 rounds fired. And instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. Vale, no hay nada más que hacer. We should follow up on this now, before the perp tries to leave town. Vale, la música se detuvo. Eso quiere decir que las pistas las hemos terminado. We have the gun, Cole. Vale. Let's take it back to Central. Pulsa Select para ver. A ver un momentito. Select. Could show some initiative, Ralph. Let's see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Investiga la armería. Vale, un momentito. Ah, personas. Scooter Peyton. Sospechoso detective Floyd Rose. Vale. Vale, pistas. Manchas de sangre, revólver Smith y Wesson. Número de serie, 2 disparos. Vale. Vale, bien. Y lugares. Escenario del crimen en el callejón, armería. Vale, venga. Vale, pues vamos a la armería. ¿Por qué me indica este punto? Ah, el punto azul es el compañero. Vale. Vale, pues venga, vámonos para el coche. Are you sure about this? It's not really our gig. No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little Boy Scout, Cole. You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather round up drunks and help old ladies across the road? I'd
rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. You worry too much. Vale, perfecto. Nos montamos en el coche y vamos a la... Vale, armería. A ver, un momentito. ¿Y aquí no hay opción de ver el mapa? Porque, a ver, objetivo del caso... No. A ver, un momento. Lugares. Armería 367 de South Central Avenue. Fijar como destino. Vale, bien. Vale. Muy bien, vale, perfecto. Ahora sí, vamos bien. No. Madre mía, tío. Va fatal este coche, ¿Y cómo frena? Vale, bien. Vale, hay que cruzar, ya veo que hay que cruzar. Y está complicado cruzar por aquí, A ver. Bueno, tío. Tira para atrás, que por aquí no podemos salir. Tira. Vale, aquí tenemos una avenida grande. Vale. A solo 2 manzanas, O me confundí yo. O de 2 manzanas nada, Uy, cuidado. Mira, ya hemos llegado. Vale, perfecto. Shooting Gallery, 24 horas. Armería, 10:39 de la noche. Central Guns, ¿vale? Lástima no podamos leer los diálogos, Quedaría bien, pero van muy rápidos, Venga, entramos. Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, model 27, registered Magnum. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner? No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. Mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? Vale, pedidos. Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? 27 con cachas. 24 níquel, cachas de palizado a cuadro. Cachas perladas, no. 27, 21 cañón de cuadro, 0 volado. 14 clásica, no. Acero cementado. ¿Puede ser este? Cañón de 4. Níquel pulido, cachas perladas. Joder, Dios, que... We're in luck. Errol Schroeder, 203 South Glass Street. Ordered the gun in February 46. Vale. You've been a big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Vale, hemos averiguado el paradero del que compró este arma, Do we call it in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Den. Vale, apartamento de Schroeder. Fijar como destino. Muy bien. Bueno. Puedo kamikaze con el coche, Now that wasn't so hard, was it? Just because we're in uniform. Oh. Slow down. Bien. I guess so. Seems a little too good to be true. One of a kind murder weapon bought locally. Hostia, va muy mal para conducir este coche, ¡Oh!
He's no criminal mastermind. Va muy mal, ¿eh? That's why they get caught. 2 out of every 3 crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps Encyclopedia of Thin Air. Bueno, vaya leñazo, tío. Joder. Va, tira. Venga, no te entretengas. Vamos. Bonito puente, ¿eh? No. La verdad que pasa en la poli, conducción temeraria. Hostia, ¿no tiene lo de la sirena? Ah, sí, mira, sí la tiene. Vale, párala. Vale, giramos aquí. Por narices. Venga, vamos. Ah, es aquí, ¿eh? Bueno, tío. Hostia. A ver, salimos del coche un momento. Me indica por aquí, ¿eh? Ah, vale. Apartamento de Schroeder, 11:05 de la noche, ¿eh? Vale, venga, vamos para adentro. Con pomo dorado. Ah, vale, muy bien. Inspecciona el buzón para descubrir el número de apartamento del sospechoso. Vale. Schroeder, el número 2. Vale, muy bien. Fácil, ¿eh? Venga, vamos a por él. Buah, qué rápido fuimos, ¿eh? What do you guys want? I'm Officer Cole Phelps. This is Officer Dunn, Wilshire Division. You're the owner of a Smith & Wesson Model 27, nickel-plated with pearl grips? I might be. What of it? Then you'll be surprised to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter? He works for me. I have that gun here in my drawer. What the fuck is going on here? You're under arrest, Schroeder. Cuff him, Ralph. No way. You're not taking me down for this. ¡Hola! L2 para pelear. ¿Cómo que L2? Vale. Toma, cabrón. Toma. ¡Oh! ¿Qué te ha parecido este? ¿Qué? Sí, hombre. Estás flipando. Toma. Vale, bien. You all right? I'm fine. I hardly felt it. He's lucky he caught me off guard. Vale, no objetivo, registra el apartamento de Schroeder. Muy bien. Ah, bien, la gorra, vale, bien. A ver, aquí tiembla, ¿eh? Vale, aquí tenemos algo, ¿eh? ¿Qué es esto? Pasar páginas. List of names and a series of numbers. Floyd Rose's name is in this book. Oops. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. And leave the book where you found it. No me des la opción, ¿eh? Officer Phelps, badge 1247.
You dumb fucking sons of bitches, get in this line now before I lose my temper. Excuse me, Sergeant, but... Excuse me? Fuck you. You say another word and I'll break your fucking head and have you in the brig. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. I didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus is for men who want to fight. Vale, aquí tenemos a nuestro... Aquí teníamos a nuestro protagonista del juego, a Phelps, que cuando se alistó en el ejército o en la guerra, no sé, supongo.